a sexual reproductive health and rights expert with over 11 years experience, designing, developing, and implementing sexual and reproductive health rights programs for marginalized adolescents, youth, and women in Kenya. William is a girl education champion, influencing mid-career experts to support girls' entry, retention, and attainment in basic education in her community. She's passionate about driving advocacy and value-driven collaborations and partnerships to address adolescent health and its detriments, including education. Welcome, Lillian. Please can we give everyone on the stage a round of applause for such a great conversation. So we're going to jump right into the presentations. I will hand it over to you, Mr. Remy Shawa, to do your presentation. I hope the microphone is working, unless you have to yell like me. Do you have the PowerPoint? All right. Good morning. Good morning. Good morning. Bonjour à tous. All right. Thank you so much. My name is Remy. I'm with UNESCO, and we'll present on a regional campaign that we had on early and unintended pregnancy. Let's talk. Next slide, please. Thank you so much. All right. Okay, so we know that adolescent pregnancy rates in the region are twice the global average at 92 births per 1,000 girls, and we also know that girls aged 15 to 19 years are twice as likely to die during childbirth. We know that complications. Testing 1 2 1 2. Testing 1 2 1 2. Maybe for the transport. All right, and we also know that pregnant adolescents face higher risks of many complications because of the fact that their bodies are not mature yet, and more than 95% of learners who drop out of school due to pregnancy do not return to school in most of the countries. All right, so why a social and behavior change campaign? A social and behavior change campaign is an evidence-based, organized effort that combines innovation and creativity to deliver messages to motivate individuals to change. And the regional EUP campaign for East and Southern Africa was conceptualized in 2018 with the idea really to create momentum for change at different levels of the socio-ecological model. The vision of the campaign was to have an East and Southern Africa region where all adolescents are empowered to have the knowledge, information, agency and support they need to prevent early and unintended pregnancies, as well as unsafe abortions, and to be able to reach their full potential. And we did this by trying to engage with relevant stakeholders to motivate policy, social and behavior change that contribute to reducing this challenge. This was a campaign in partnership with UNESCO, UNFPA, Save the Children, and SAFED. Overall, we were trying to advocate for the development and operationalization of management policies, including re-entry policies. We also wanted to advocate for the integration of content on access to contraceptives and gender equality, or the needs, etc. We also wanted to promote adolescent and young people's access to health education and a referral system or pathways between schools and health facilities. We're also trying to challenge school-related gender-based violence. This is the violence that happens in and around schools and also all the way to and from school. In terms of the target audience, we're looking at reaching different audiences, including adolescents and young people themselves. But what we also learned is that we can't put the burden of prevention only on the adolescents. Some of the challenges that adolescents face are structural.
and policies, access to services and contraception and so on. We also wanted to reach policymakers and high-level influencers, teachers, and school administrators. We heard this morning from the chief from Zambia saying some religious schools would send back children who come back to school after pregnancy. We also wanted to engage health service providers, community, traditional, and religious leaders, as well as importantly parents and caregivers. There are three priorities for campaign. The first one was on advocating for increased access to APHRC services. So you can raise the knowledge and information among adolescents, but if we do not provide the services, then we're not making any change. But we also wanted to ensure that adolescents and young people have access to good quality CSC that includes prevention of pregnancy, but also to equip them to make better life choices. And lastly, another priority was ensuring that all adolescents and young people are empowered to make decisions regarding sexuality, health, and education that will allow them to reach their full potential and achieve their dreams. The rationale was to work with ordinary people and ordinary citizens in different communities. And through positive stories, the Let's Talk campaign invited these ordinary people to engage in conversations about causes and consequences of early and unintended pregnancies. And most of all, about solutions, how they could prevent and respond at community level. We use stories to start conversations. We use positive role models who act as champions for the campaign, some of whom were pregnant at an early age. And each champion spoke to the different intended audiences. So, for instance, a religious leader speaking to fellow religious leaders. And these stories aim to represent the entire region by highlighting the champions' challenges or experiences related to DUP, and always with a positive framing and a hopeful message. We know that pregnancies need to be prevented, but in cases where they occur, support needs to be provided. Trying to move to the next slide. Can you help me, please? All right, so in terms of the content and branding, we had a unified branding approach. We developed such papers as posters that would use at community level. We had a radio drama, a 13-part radio series that could be played for free at community radio, but also national broadcasters. We had social media tools that we could use, and also we had the guidance that communities could use if they want to have different conversations around agriculture. IT. Bear with us a moment because backup. Yeah, all right, so I've spoken to numbers. Next slide. All right, I've spoken to the user guide that would help implementers to customize the campaign at local context. So, for instance, other communities changed it from Let's Talk to Let's Act. All right, I'll skip this slide and then go through some of the results, both process and outcome-wise. So the Let's Talk campaign was launched regionally and in-country. About 7 countries rolled out the campaign.
which was able to reach 40 million young people through the radio drama alone. This is a 13-episode radio drama series in English, Portuguese, Swahili, and French, and it's available if you want to translate it further from these four languages to maybe a local language. We have the scripts and also the adaptation guidelines. At the end of the campaign, we reached 55.4 million young people. And then COVID happened. And during COVID, the campaign was slightly tweaked into let's talk at home, because learners were now at home with their parents. And we developed a 6-part radio mini drama that would help parents and caregivers to talk about early and unintended pregnancy during the COVID-19 lockdown at home. We've trained 300 journalists and radio hosts from 12 countries. The idea is you train the radio hosts and journalists so that they can be able to air the drama on radio and then lead a discussion with experts and people calling in to ask questions about early and unintended pregnancy. We've also been able to quantify the magnitude of EUP and raise the idea that this is a huge problem in our communities. We've raised awareness and sparked conversation in communities and promoted community action. But we've also fostered collaboration among policymakers between education and health. So looking at how can we increase access to services and having an interest in the education sector to have those linkages. We highlighted the importance of sexuality education in schools, as well as contextualize the economic impact of EUP, and finally increase reporting on EUP by school authorities and communities themselves. Some of the key messages, and this is my last slide. Quality education and policies for pregnant or parenting learners is important. We need to provide guidance in the development of such policies. But like someone said, advocacy is policy for pregnancy. In short, policies are nothing if at all we do not implement them. And that's why it's important to engage the community to ensure that parents do not pull out their children from school when they are pregnant, especially when the policy provides for that child to continue their education. Also, on comprehensive sexuality education, we need to provide CSC that develops learners' knowledge and skills to prevent pregnancy. But if the pregnancy happens, what do they need to do? And finally, the importance of safe environments, engaging boys and adolescent males in order to reduce violence. And this is really critical, and we heard even from yesterday the importance of men and boys. As someone said, it does really take two to tango, and pregnancies do not happen just among girls alone. There are boys who are also involved and responsible. Thank you so much. When you get the slides, you can watch the videos that you want. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. It's working. Thank you, Remy, for your wonderful presentation. I was following what you were saying, so I'm glad to hear the end when you brought in the boys, because it's not only about tracking how many births girls have, but about boys making babies, you know? So it's a full cycle that we should address. Next, we are going to have Lily, who's online, give her presentation. Lillian, can you hear us? And then after Lillian gives her presentation, we're going to go to the discussants, have their reactions, and then we'll open the floor up for questions and answers. Lillian, can you hear us? Lillian, can you hear us? Yes, I can hear you, myself. Then you can project your presentation from your end. Okay. I can listen. Presentation. Okay.
Bonjour, est-ce que vous pouvez voir les présentations? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez voir la présentation? Les diapositives. Allô? Allô? Sorry, Madam, just give us a minute and we can have the hand here. We need to get the translation. Okay. Allô? Allô? Oui, je t'entends maintenant, oui. Yes, I can hear you. Share your presentation and proceed. Okay. So, now can you see it? I'm afraid I can't because I have my speech on our window. So, full screen, you said? Marty, can you hear me? Can you see my screen? Is it okay? Okay. So, good morning everybody. Bonjour à tous. Je suis Liliane Rangemocho de l'ONG Progéniteur à Madagascar. Je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation des plans de cours scriptés pour les curriculums d'éducation complète à la sexualité à Madagascar.
Initialement, je devais présenter avec mon collègue du ministère de l'Éducation nationale, mais malheureusement, il ne peut pas nous rejoindre. Mais j'espère que le sujet vous intéresserait et qu'on pourra en discuter un peu plus en détail tout à l'heure. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, je serai heureuse d'y répondre. Mais n'hésitez pas à y mettre vos commentaires dans le chat. Donc, l'éducation complète à la sexualité, que j'appellerais le CS, c'est un apprentissage fondé sur des données probantes et un curriculum. Je m'excuserai, j'ai un petit souci de connexion, je dois changer d'opérateur. J'arrive tout de suite. Vous m'entendez? D'accord. Et vous voyez encore la présentation? Ah, un petit souci sur mon ordinateur, je ne peux pas présenter et vous montrer le... Voilà, normalement, ça doit marcher maintenant. OK. Donc, malheureusement, je ne peux pas présenter et montrer les slides en même temps, mais je vais me débrouiller. Donc, les jeunes leaders visent à améliorer les connaissances, les compétences et le soutien des adolescents malgaches grâce à une éducation transformatrice qui est l'éducation complète à la sexualité. Donc, l'éducation complète à la sexualité que j'appellerais ECS, c'est un mécanisme fondé sur des données probantes et un programme scolaire qui aide les jeunes à développer des connaissances, des attitudes, des compétences, des intentions, mais aussi des comportements pour des relations sûres, saines et équitables entre les sexes. Les écoles où les enfants et les adolescents passent déjà la majeure partie de leur temps ont comme moyen d'atteindre directement de nombreux jeunes avec des programmes de CS productibles et évolutifs. Le programme de CS en milieu scolaire se sent généralement révélé être un moyen très rentable de fournir des informations et des ressources essentielles dans un environnement d'apprentissage structuré et d'offrir des liens importants avec des services de santé et des services sociaux. Le CS en milieu scolaire, c'est particulièrement nécessaire dans les pays à faible revenu, où les jeunes, en particulier les filles, sont confrontés à de graves menaces pour leur bien-être en raison de la violence, du mariage des enfants, des grossesses précoces et non désirées et de l'abandon scolaire. Reconnaissant la nécessité de l'ECS pour atteindre ses objectifs de développement durable, Madagascar est signataire de l'engagement ministériel de l'Afrique orientale et australe en faveur de l'institutionnalisation d'une éducation complète à la sexualité. Bien qu'il existe des preuves claires que le test peut avoir un impact positif sur le bien-être des adolescents,
la mise en œuvre de programmes de CS de haute qualité reste un défi important. À Madagascar, comme de nombreux autres pays, les enseignants manquent souvent de connaissances essentielles et de la confiance nécessaire pour enseigner sur la sexualité, car eux-mêmes n'ont jamais bénéficié d'une éducation complète à la sexualité. Les enseignants en poste sont également souvent déjà surchargés par les demandes existantes et il est donc difficile de consacrer plus de temps à l'apprentissage de l'ECS. C'est un apprentissage d'ailleurs qui nécessite des approches participatives et couvrant des sujets holistiques pour être efficace. Depuis 2013, j'aimerais vous partager cette image si l'écran le permet. Cette fois-ci, depuis 2013, l'ONG Projet Leader, malheureusement, ça ne peut pas. L'ONG Projet Leader, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, dispense des cours de CS dans les collèges publics de Madagascar. Nous surmontons les limites courantes que j'ai mentionnées précédemment en embauchant des jeunes adultes dynamiques et passionnés que nous formons, que nous équipons et que nous soutenons pour amener le CS dans des écoles publiques pour la première fois. Ces éducateurs suivent des programmes d'études décomposés par tranche d'âge et dispensés dans le cadre d'un cours ECS obligatoire et programmé. En 2018, notre programme a connu une croissance rapide et nous avons constaté certains défis pour maintenir la qualité. Une recherche participative auprès de nos élèves a révélé leur compréhension des cours variés selon les écoles. En outre, il était difficile de garantir à grande échelle que nos éducateurs utilisaient des informations précises et impartiales issues de notre programme initialement élaboré en 2013. Pour cette raison, nous avons développé et testé nos programmes de CS pour inclure des plans de cours scriptés. Les cours scriptés sont de plus en plus reconnus comme des éléments efficaces des programmes éducatifs. Les données montrent que les cours scriptés améliorent les résultats d'apprentissage et le temps d'apprentissage ciblé en classe. Ils accroissent l'adhésion des enseignants au programme scolaire et sont particulièrement efficaces dans le contexte où les enseignants reçoivent moins de formation. Nous étions particulièrement intéressés par les cours scriptés car ils visaient à aider les éducateurs à enseigner sur des sujets complexes et parfois sensibles tels que la puberté, la santé sexuelle, la prévention de la violence, les relations interpersonnelles saines et l'égalité entre les sexes, etc. Dans notre curriculum, les cours ressemblent à ceci, donc je vais vous montrer. J'espère que cette fois-ci, ça marcherait. Vous pouvez voir. Oui, donc si Martin, tu peux aller au slide numéro 6, s'il te plaît. Oui. Donc, voici à quoi ressemble notre nouveau curriculum. Les cours ressemblent à ce que vous voyez sur l'écran. Chaque leçon est accompagnée de messages clés que les éducateurs écrivent au tableau. Le texte en gris indique aux éducateurs ce qu'ils doivent dire directement aux élèves. Et les autres textes décrivent des instructions spécifiques sur la manière de diriger les activités participatives pendant la leçon. Le slide suivant, s'il te plaît. Les cours scriptés ont permis à Projet Leader de faire des choix linguistiques intentionnels afin d'éviter des problèmes résultant du fait de permettre aux éducateurs de transmettre intentionnellement ou non des messages inexacts ou trompeurs. Par exemple, l'une des leçons fondamentales de Projet Leader, c'est que signifie être un leader. Et l'éducateur de sexe masculin pourrait dire « Nous pouvons tous être un leader ». Dans le contexte patriarcal dans lequel Projet Leader fait intentionnellement à promouvoir des notions d'inégalité des sexes dans le leadership, l'utilisation du « nous » pourrait être interprétée comme restrictive. Nous les hommes, ce qui pourrait par inadvertance envoyer le message aux élèves-filles que cette déclaration ne s'appliquait pas à elles. Dans les leçons, les éducateurs de sexe masculin pourraient dire « Nous pouvons tous être un leader ». Et l'éducateur de sexe féminin pourrait dire « Nous pouvons tous être un leader ».
niveau co-scripté de Projet Leader sur le sujet, les histoires et les sketchs scénarisés incluaient des histoires de filles prenant le leadership et aidant des agents de changement. On utilisait des noms et des pronoms non sexistes. Le script utilisait des expressions telles que n'importe qui peut être un leader avec des explications supplémentaires et des exemples inclusifs. Grâce à notre recherche participative, nous avons constaté une compréhension améliorée et cohérente des élèves dans toutes les écoles. Les éducateurs ont déclaré que les cours scriptés leur permettaient de se concentrer davantage sur leur temps et leur énergie pour l'enseignement participatif, car ils n'avaient pas besoin de fournir des explications détaillées sur place, un autre résultat très encourageant. Slide suivant, s'il vous plaît. Il est important de noter que les cours scriptés ont aidé les éducateurs à transmettre avec précision un contenu complexe et sensible, ce qui reste un défi pour la plupart des programmes de CS. Comme le thème que nous avons ici, la science des règles, c'est un sujet assez sensible, et surtout dans le contexte à Madagascar. Slide suivant, s'il vous plaît. Le suivant. Au cours des années qui ont suivi ce changement, les cours scriptés continuent d'avoir une influence positive inattendue, notamment en améliorant la crédibilité et le leadership de notre organisation en matière de CS à Madagascar. Grâce aux cours scriptés, les responsables du ministère de l'Éducation peuvent facilement voir et comprendre l'objectif et le contenu exact des programmes d'études de CS et ont approuvé l'expansion continue du programme. Nous avons également récemment testé un nouveau modèle dans lequel, à la place des éducateurs recrutés par Projet Leader, ce sont des enseignants stagiaires recrutés par le gouvernement qui dispensent le programme de CS. Au cours de ce projet pilote, les enseignants stagiaires recrutés par le gouvernement, ils ont exprimé qu'ils appréciaient les cours scriptés parce qu'ils étaient faciles à utiliser et réduisaient leur temps de préparation à l'enseignement. Les enseignants stagiaires ont également apprécié la façon dont les activités participatives dans les cours scriptés leur ont permis de nouer des liens plus forts avec les élèves, ce qui a eu des retombées sur votre classe et matière. Enfin, les contrôles d'assurance qualité ont suggéré que les enseignants stagiaires adhéraient au langage scripté dans les cours et n'incorporaient aucun message personnel supplémentaire biaisé ou basé sur des valeurs. Et le dernier slide. Je m'arrête ici pour la présentation et je serai très heureuse de répondre à toutes vos questions ou commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cristal. Merci, Martha. Merci beaucoup.
It's easier for me to travel. Looking at the context whereby in Africa there's some conversations we don't want to have, but you must have them. So from where I sit, I'm seeing a bold statement that comprehensive sexuality education is a basic human rights that every girl, every boy deserves to get as part of quality education. And also, it has also been shown to be a critical life skill. I remember I was joking with my seatmate yesterday, who was a teacher, and I asked him, would you be more worried if your student did not understand the formulas in mathematics, or if they didn't know how to prevent teenage pregnancy? The teacher was like, oh my God, the math will not matter if she got pregnant. So at the end of the day, it's a critical life skill. So from where I sit, I have helped design CSE programs for Kenya, and I'm happy to share some of the experiences and connect it to the research. When we look at CSE programs, they may be not very acceptable to the community, even the policymakers. So what we might want to see is that we make bold steps forward. We have to initiate the conversations, even in the most difficult countries, because progress has to be realized at the end of the day. And now, looking at what CSE is, I know most of the opposition is from lack of knowledge on what CSE is. So maybe our strategy as pioneer or as champions of transformative education that elevates is to see that the qualities of CSE are upheld. And from a design perspective, we look at quality of CSE from the content itself. Does it have contraception? Does it have child prevention? Does it have, what it takes to take care of a healthy pregnancy? What is the content? How is it delivered? Happy to hear insights around what the scripted, was it scripted curriculum? There are some other programs that use CSE cards, making it very easy for the teacher to guide, the participatory learning. And, it makes it very interesting for the students that are learning. Also, I had a lot of reference to enabling environments, working with communities, engaging with multi-sectoral actors. And I'm happy, if I can share experience from Kenya, I happened to sit in the technical working group, the National Technical Working Group on Adolescent Health and Education. And it was the first space where education actors and health actors were able to sit and say, so how do we do about the learning experiences and the health outcomes of adolescents? And out of that, I think sometimes in July this year, we launched the first handbook for engaging adolescents, parents, and community leaders. And you see the three components: the adolescents themselves, the parents, and also the community leaders. So who are all these people that surround the adolescents? So maybe to break it in a nutshell, what I picked from the presentations is that need for the multi-sectoral approach, looking at different sectors. And I'm happy to be in this forum. I'm an SRHR specialist, I'm a health specialist, but I need to be in this space. And when we do the sexual productive health rights forums, we also say, where are the teachers? We need to hear from them, as well as the religious leaders, so that we don't speak about them when they are not there. They participate in the dialogue.
So